Të dashur shikues, siç ju paralajmërua më herët, do të bisedojmë për edukimin profesional në Kosovë, ku sot mysafire kemi një ekspert që është duke punuar në implementimin e disa projekteve për fuqizimin e sektorit të edukimit profesional, është zotëri Daniele Passalacqua. Welcome. Thank you very much, Astrid, and to give us the possibility to be in this very interesting show that gives a space and voice to the businesses and to the stakeholders of vocational education and training. Okay, thank you, Daniel. Last time when you were in the studio, we spoke about general principles of business model. Can you summarize again and tell us what has been done so far in implementing this model? With great pleasure, also because we would like to sensitize and inform all the stakeholders about this new approach and the reforms in the vocational education and training. Thanks to the collaboration between our Development Cooperation Agency and the Ministry of Education, and with the support of the Grand Duchy of Luxembourg, we are implementing the so-called business model approach that is a new way of seeing the management of vocational education and training schools, especially public schools in Kosovo, in collaboration with the private sector and embedding the private sector and the companies in the middle management and co-management of the schools. The main pillars of this approach are three. The first one is industrial liaison and career guidance. The second is data system, information system and data management. And the third one is service provision unit. And I think maybe during our conversation we can go a bit... We can go in details, but which are the schools that are implementing this? Because we have a... Nani tabele kemi të lutëm regjia që se mundën me lëshu. These are the schools that are implementing this, yeah? Yes, and these schools that are beneficiaries and partners of our project, they've been selected with a very rigorous and sophisticated process that takes into consideration several factors according to the capacity of the school to cooperate with the project, the geographical location. In fact, as you can see, we try to cover all the parts main of Kosovo. Regions, bravissimo, and also their availability in cooperating with our project. There are 12 in total, yeah? We have 12 schools, and many of them are provided really very good results. And we have recorded a high level of enthusiasm, not only from the schools, but also from the companies that have been cooperating with the schools. Okay, now we can start to talk more about the components of each of the parts of the model. Can you go more details about the scored balanced approach? Yes. What does it mean? What does it mean? In order to introduce the scorecard balance approach, we have to make a small introduction and say, what is the main idea of the business model approach? It was to import the best practices of corporate governance and project management and apply them into the management of the public VET schools. Mm-hmm. And this means that some of these tools and techniques that are used in the private sector, they should be adapted and used on the regular or non-regular activities of the management of our VET schools. Okay, for industrial liaison unit, this is a second, yeah? Industrial liaison unit, it is belonging to the first pillar of the business model approach. And it is one of the most important activities that our managers, school managers, will have to conduct. We had the cooperation of civil society, of the private sector, but especially a strong commitment of the schools in organizing this activity. In fact, I can summarize a bit the current results and the current outcome of these activities. We have implemented in 13 schools. Okay, Regia, we have another table that we prepared. Please. Regia, okay, this is a number of school, number of industrial bodies, and number of partnerships. Exactly. Yeah? With the two projects that I'm currently having the honor to manage, we have 13 schools. We have established, in cooperation with the schools and the municipalities and the Ministry of Education, 61 industrial bodies, and every day they are growing.
But the most important thing is that we have 221 new partnerships in comparison to when we started the project. So these are additional ones. And around 17 of these agreements are with very big employers of Kosovo, employing more than 1,500 employees. We can mention maybe some of them if you allow me. Yeah, sure. Superviva, Hib Petrol, Metal Technica Zlani, Sarajeva Steakhouse, Decon, Monten, Electra, etc. You're becoming very familiar with Albanian language in pronunciation. And I'm trying my best. Everything, yeah. So we want to mention, we prepared a story about this, and we will continue our interview just after the story. I'll be delighted to see the witnessing of my colleagues in the field. Të dashur shikues, ne kemi gazetarën tonë që ka shku dhe ka vizitu disa nga shkollat që janë pjesë e projektit të implementuar nga Lux Development. Arsimi dhe aftësimi profesional në Kosovë viteve të fundit ka marrë më shumë havë në zhvillim. Kjo është arritur fal punës së pandalshme të bashkëpunimit trepalësh, shkolla, organizata ndërkombëtare dhe biznese vendore. Ndër organizatat që ka punuar fuqishëm që të ngritë vetëdijsimin për rëndësinë e arsimit dhe aftësimit profesional është Lux Development. Kjo organizat ka realizuar disa projekte të cilat u kanë lehtësuar bashkëpunimin shkollave profesionale me bizneset, ku këto të fundit po I trajnojnë nxënësit për të kryer praktiken profesionale. Burim Berisha, përfaqësues I bordit industrial në shkollën Shaban Spahia në Pej, thotë se janë mbi 30 biznese që bashkëpunojnë me këtë shkollë, derisa ka treguar se në cilat profile ka më shumë kërkesë, si dhe sa kohë I duhet një nxënësi të kryej këtë praktikë. Atë kisha thonë që teknologjia informative ka pas impakt më të madh, duke përfshirë edhe numrin, duke përfshirë edhe interesin apo përgatitjen profesionale si të menaxhmentit të shkollës, si të profesorëve, mirë po edhe të gjitha drejtimet tjera. Domethënë ne kemi kjo ndodh me vite, ka 5 vite tutje që në çdo profil faktikisht nxënësit kryejnë praktikën profesionale në qytetin tonë. Një kozgjatje kështu optimiste është diku deri në 1 muaj. Domethënë le të themi diku 30 ditë praktikës profesionale. Mirë po edhe kjo është duke ndryshuar, se është viti 2 që ne kemi implementuar veçmësimin dual. Kështu që ne kemi atë le të themi vullnetin edhe I ftojmë nxënësit që këto 2 ditë nga praktika profesionale t'i kalojnë tek bizneset. Kështu që për shembull në sektorin e IT-s që ka inovacione të reja, po edhe në të drejtime tjera, domethënë duhet jemi në hap me kohën. E këtë arrim, domethënë nuk mundem e përcaktu kjo mjafton, po nuk duhet me nënçmu edhe dijen teorike që e marrin nxënësit nga kjo shkollë, por nga ana praktike, domethënë gjitha inovacionet apo gjitha drejtimet më mirë merren në biznes. Në anën tjetër, drejtori I po të njëjtës shkollë në Pej, Arben Gjikolli, tregon se sa kanë qenë të gatshëm sektori privat, në këtë rast bizneset për bashkëpunim, si dhe çfarë ka përfituar kjo shkollë nga ky projekt I Lux Dev. Me kënaqësinë më të madhe mund t'ju them se përkraja edhe të projektit, edhe bizneseve kanë qenë gjithmonë të afërta. Fillimisht kanë hezitu, mirë po sepse sikurse që dihet nami jo fort I mirë I shkollave profesionale, na I kanë bërë që të hezitojnë. Mirë po profesionistët e vërtet I kanë gjetë vetveten këtu edhe I kanë gjetë me këta nxënës të shkëlqyeshëm të cilët I kemi pas këtu, edhe I kemi akoma. Dhe ata kanë pasur që mund të bashkëpunohet edhe lehtë dhe mund të ketë përfitime të ndryshme. Prandaj edhe kemi kriju marrëveshje të bashkëpunimit, ku I kemi pa përparësi të njëra dhe tjetra. Një prej përparësive ka qenë të bizneseve, sepse kanë mund të përzgjedhin nxënësin I cili është tregu I mirë në praktika profesionale, ta punësojnë. Në anën tjetër ka qenë edhe marketing për vetë biznesin, sepse kanë kriju një punësim, një bashkëpunim në shkolla dhe kanë pas edhe përfitime tjera, që nga fillimi kemi pas bashkëpunim të mirë me Lux Development dhe kemi përfitu kabinete, një prej kabineteve I Prishtinës edhe tash, janë furnizu. Tani jem në bashkëpunim në sipër në projektin në të cilin do të bëhet furnizimi I punëtorive
jo vetëm të teknologjisë e informimit, por edhe të punëtorive të makinerisë, të automekanikëve, të transportit rrugor, të instaluesve të ujësjesit të kanalizimit dhe ngrohjes, të punëtorive të tekstilit, do më thonë të robaqepsisë, se kemi drejtimin e tyre, kemi të ndërtimtarisë, kemi të punëtorinë e zrugtarisë, po e kemi nevojë për përpunimin e drunit, po e kemi edhe për të hapim edhe drejtimin për përpunimin e plastikës, plastifikimin e gjitha këtyre. Gjitha këto kanë të bëjnë në mënyrë që t'ju mundësojnë që nxënësit që ta kryejnë praktikën profesionale në mënyrë sa më efikase, dhe të thotë që të arrijnë shkallësi dhe kompetenca të tilla që mund të jenë të aftë që të konkurrojnë në tregun e punës pa ndonjë problem. E ngjashëm lidhur me bashkëpunimin që kanë me LoxDev ka treguar edhe Ymriden Tërshnjaku, koordinator për sigurim të cilësisë në shkollën Shtefan Gjeqovi. Ne si shkollë kemi një bashkëpunim të mirë me shumë biznese, mbi 150 biznese, të cilat dhe kompani të ndryshme të cilat na mundsojnë që ne nxënësat tonë të bëjnë praktikë profesionale në klaset në përfundim të klasës 12, domethënë në klasën e 12 të gjithë nxënësit e shkollave profesionale bëjnë praktikën profesionale jashtë shkollës në kompani të ndryshme. Rreth 300 nxënës janë përfitues të programit të këtij programi, janë nxënësit e profilit instalues të ngrohjes dhe klimatizimit dhe metalpunuesve. Ndërkohë, në qendrën e kompetencës në Ferizaj, ku zhvillohen disa profile shëndetësore si farmaci, teknik dentar, ortopedik, optik e të tjera, drejtori i kësaj shkolle, Bashkim Hyseni, thotë se po bashkëpunojnë shumë mirë me bizneset që kanë interesim në këto profile. Numri bizneseve që bashkëpunojmë është pothuajse dikon mbi 60-70, ndryshon varësisht nga bashkëpunimi që na ofrojnë ata ose ne që ju ofrojmë. Praktikisht në këtë model janë të përfshirë të gjithë nxënësit tanë. Domthonë përfitues nga ky bashkëpunim janë të gjithë nxënësit, të gjithë shkollat. Lux Development është motora jona e madhe prej fillimit, domethënë prej themelimit si shkollë, e ka përcjell në mënyrë sistematike gjithë lindjen dhe rritjen dhe ecurinë tonë, dhe në këtë drejtim këta kanë shërbyer shumë, domethënë në ngritjen në themelimin, në krijimin, në ngritjen e kapaciteteve tona dhe gjithsesi në lehtësimin, në suportimin e gjithë bashkëpunimit që e kemi me biznese. Në aspektin lokal ne mund të bëjmë diçka dhe vetë, mirë po disa biznese që madje kanë qenë edhe ndërkombëtar dhe janë ende, roli i Luksemburgut është i madh, sepse mundësitë e tyre kanë qenë shumë më të mëdha që të na lidhin këtë bashkëpunim dhe që të heqin këtë pjesën suportuese për cilën kemi nevojë. Efektet e këtij bashkëpunimi vetë, marrëveshjet që i kemi të shumta, vetë absorbimi i madh i nxënësve tanë në tregun e punës, në shumë profile që tani megjithëse jemi në vitin e 9 që kemi filluar, jemi absolut, domethënë në disa kompani që i marrin direkt nxënësit tanë. Unë mendoj se efekti është i dukshëm, shihet për ditë, jemi bërë të njohur qoftë në regjion, në profile që i ofrojmë, sepse shquhemi për bashkëpunim, shquhemi për mësimdhënie dhe mësimdhënie cilësore, për kualitet në punë, për shfrytëzim të gjitha këtyre aseteve që po i shenin në shkollën tonë. Elita Zeka, që tani është një nga përfaqësueset e bizneseve në qendrën e kompetencës në Ferizaj, dikur ishte edhe vetë nxënëse e kësaj shkolle. Ajo tregon lidhur me praktikën profesionale që tashmë nxënësit e kryejnë në biznesin e saj. Jam pjesë e kësaj shkolle që shumë vite tashmë, kam qenë pjesë e kësaj shkolle si nxënëse në fillim, pastaj kam pas mundësinë që të hapi biznesin tim personal më njëherë pasi kam përfunduar shkollën mesme, të me thonë shkollën në profilin e optikës. Gjithashtu përmes kësaj mundësie që unë kam pas me hapë biznesin tim, më është ofruar mundësi tjetër prej shkollës që më kthyer në shkollë, po në këtë rast si bashkëpunim është me shkollën dhe me institucionin tim privat, ku edhe mundësohet praktika shumë
nxënësve të profilit e optikës në përgjithësi. Kërkesa e nxënësve për me marrë praktik në këtë lëmi është shumë e madhe, pasi që shumë student ose shumë nxënës në këtë shkollë duhet të praktikohen sa më shumë që të aftësohen në tregun e punës, që të jenë të aftë, pasi që të përfundojnë studimet, të jenë të aftë të punojnë me njëherë në tregun e punës dhe të jenë të përgatitur profesionalisht. Praktika profesionale ka orë të caktuar në të cilat ata duhet të përgatiten, fillon prej 8 orë përgatitja e nxënësve me praktik gjatë javës, ndërsa përfundon praktika vazhdon gjatë tërë semestrit. Ka shumë nxënëse që janë punësuar, sidomos prej gjeneratës parë që kanë filluar me profilin e optikës, gati se 90% e studentëve dhe që janë të punësuar. Arritjet e shkollave teknike ku praktikohet mësimi dual janë edhe arritjet e të gjithë vendit. Kjo për arsyen se aty krijohen dhe dalin gjenerata të cilat do të jenë të përgatitur fuqishëm për tregun e punës. Kështu, duke rrit kapacitetet profesionale të rinisë kosovare e duke e bërë vendin edhe me më shumë potencial për zhvillim ekonomik. Të dashur shikues, në studio jemi me zotrin Daniele Passalacqua, që është ekspert i edukimit profesional, ku po flasim për projektin që është duke e implementuar. Jemi në pjesën e dytë të intervistës, ku tash do të flasim, prap do të kthejmë në anglisht. Mr. Daniele, we're gonna talk now about capacity buildings. What have you done in this regard with the schools? Thank you for the question. Obviously, when you start a new reform and a new approach and new responsibilities, it comes from our side the necessity as well to conduct capacity development activities that can enable the operators in the field to be able to conduct these activities. One of the most important ones was the capacity of mapping the needs of the partnerships and especially the availability of partners. So with the industrial liaison tool that we have developed, not only in terms of methodology, but also we developed some digital tools allowing the school to make a research, collect all the available partners, and then create a database and a tool that creates the mapping of these partnerships in order to have everything well organized and in a sustainable way. And we have conducted a lot of trainings, workshops. We have also had the trainings based on the learning by doing. We had the cooperation of some NGOs and association of enterprises. I could mention, of course, Kosovo Manufacturing Club, MIREC, Chamber of Doing Business that recently started a cooperation with us. And we hope to have... How is the cooperation from the private sector? To be honest, I am very happy on the fact that despite the difficulties created by the COVID pandemics, we still register a very high level of interest from the companies and enthusiasm, especially because with this business model approach, it seems like they see now a path, a common path that can lead us to that direction. So I'm very happy about it, and I am waiting for VET Summit 2022. Daniele, we mentioned two components of the business model. We have the final one, career guidance unit. And one of the biggest problems for our youth is they don't have the right information. What are the skills that will land you a job? Usually all they want to become bankers, lawyers, but then they end up waiting to find the first job after graduation. Career guidance unit, is it helping them to get that information, the right information? Few years ago, career guidance was a bit just a vision. But we can say that nowadays, even though we're still in the journey towards having proper and effective career guidance services at national level, a lot of steps have been done, and we are capable now to provide career guidance services that can be considered reliable.
I consider myself an expert in the sector, and I studied a lot about that. And for this reason, also our project, but not only our project, also other colleagues have been working in this direction. We are proud to say that we have been the financer and the supporter of the development of Busula.com. That is the National Career Guidance information system for Kosovo. What kind of information you can get at Busula? There is a plenty. North, south, east, west, or what? Well, considering that Busula means compass, yes, it's true. And more or less that is the concept. Let's say that there are different components. One is to have a test called IVAP test that gives the possibility to the students in collaboration with the parents to understand what are their interests, values, aptitudes and preferences in terms of occupation. This test gives a range of a list of professions that could be fitting with your IVAP, okay? Then there is something called Occupation Explorer, gives you the possibility to analyze videos and information about what means to do a certain profession, how much you can earn, what are the expectations of employment in Kosovo or in Europe with that kind of profession. Then there is the possibility of doing a basic check test. A basic check, it was invented in Switzerland. It is a test that all students before entering dual BET schools in Switzerland have to do in order to access. And that measures your skills and tells you if according to the skills you have, you are fitting with certain professions or not. And many other features that I invite people to discover by themselves going to the portal Busula.com. Daniele, what did you study when you were in university? When I went to university, I studied political science and international relations because I always had a passion for development cooperation, and I am one of those privileged people who is doing what he wanted to do. If you had a chance to start again, would you choose the same subject? Knowing myself, most probably yes. You would go to Busula first? I would go to Busula first, and I will involve my parents and make a choice. But probably as a second choice, I might decide to become a doctor. Doctor? Or a teacher, one of these two. Okay, last question. What are the next steps for implementing the business model for the future? Because this is you have a privilege to be in the last episode of 2021. Thank you very much. So for 2022. What I wish for 2022? Yes. We have been working a lot in terms of capacity, in terms of designing, in terms of concrete results of partnerships and establishment of industrial bodies. Now some of the elements that are missing are to strengthen the business model approach implementation with legal framework. And I hope it's going to happen very soon. I think one thing that I would like to suggest to the policymakers is the establishment of the so-called Office for Economic Cooperation. And I think it is the moment to expand the implementation of the business model approach that is now in 13 schools into a big number of schools. Probably I would add 20 more schools. This is my suggestion. And your wish, yeah? And my wish. And I hope in a way or another it could happen with the support of my project and with the cooperation with all other donor-funded projects. But it is always the Ministry of Education, Science and Technology and Innovation leading the reforms, and they will have to decide. Daniele, it's always a pleasure talking to you. Thank you very much. It's the end of the year. Are you going to be in Kosovo or in Italy for the new year? I will be a bit in Kosovo because I want to spend some time with my friends here, but it is a must for an Italian to spend Christmas with the family, so I think I will go to Italy. Well, I wish you very best Christmas and New Year, and we will see you in the next year and continue our cooperation. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, kjo është intervista me zotrin Daniele. Ne shkojmë në një blok të shkurtë të marketingut dhe kthehemi pas pak.